UFJ యాప్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డిఫెన్స్ మరియు పారామిలిటరీ ఉద్యోగాలకై ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇస్తూ ఇంతవరకు కని విని ఎరుగని రీతిలో ఇండియన్ నేవీ ఒకే ఒక్క రిక్రూట్మెంట్ AASSR 2022 బ్యాచ్ లో ఉద్యోగాలు సాధించిన మా విద్యార్థులు గణేష్, సతీష్, సుధీర్, శ్రావణ్, బాలకృష్ణ, రాజ్కుమార్, శ్యామ్. ఈ విజయానికి కారణం మా విద్యార్థులే కాదు, వారిని ప్రోత్సహించిన వారి తల్లిదండ్రులది కూడా. జాబ్ సాధించాలనే పట్టుదల, కృషి నీలో ఉంటే సరైన కోచింగ్ UFJ యాప్ అందిస్తుంది. ఇంటి వద్దే ఉండి ITI, డిగ్రీ, డిప్లొమా, బీటెక్ చేసుకుంటూ ఏ సమయంలో అయినా క్లాసులు వినవచ్చు. సాధించాలనే పట్టుదల నీలో ఉంటే చాలు, UFJ యాప్ నీతో ఉంటుంది. లక్షలు ఖర్చు చేసి కోచింగ్ తీసుకుని సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు. Hi friends, welcome back to UFJ channel. So today we are going to do some problems which are based on force, the Newton's laws of motion. So laws of motion is sambandhinchi, so few problems we are going to do. So the very first question, the average resisting force that must act on a 5 kg mass to reduce its velocity from 65 centimeters per second to 15 centimeters per second in 0.2 seconds. Right? An object of mass enter, the mass of the object is given as 5 kgs. Right? At the same time, this particular object is moving with a velocity of how much? 65 centimeters per second velocity to move out. At the same time, a particular object made the movement you're applying some amount of force. Right? The moment you're applying some amount of force, the velocity of this one is decreasing to 15 centimeters per second. At the same time, the force is applied only for 0.2 seconds matrame. The force is applied only for 0.2 seconds, right? Not even for 1 second. So the moment you're applying the force, the velocity of that one is reduced from 65 centimeters per second to 15 centimeters per second. So here we need to calculate the amount of force that is acting on it, right? The basic formula. So Newton's second law prakaram, so F is equal to M into A and N. The amount of force that is acting on a body is directly proportional to the acceleration produced and chapter. Right? At the same time, the amount of force and the force is directly proportional to mass and chapter. Newton's second law prakaram. At the same time, F is also directly proportional to acceleration. So object యొక్క mass అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. అలాగే ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు యాక్సలరేషన్ కూడా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రైట్? సో ఫోర్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్, అలాగే యాక్సలరేషన్. సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు F is proportional to ma అని రాస్తాం, లేదా F is equal to K into ma అని రాస్తాం, where K is a proportionality constant. సో ఒకవేళ K equal to 1 అవుతే F equal to ma. సో ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ లో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఏ అంటే ఏంటి? యాక్సలరేషన్ అని అంటాం. సో హౌ డు వి డిఫైన్ యాక్సలరేషన్? యాక్సలరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. Change in velocity with respect to time, A equal to V minus U by T. So in the place of A, substitute the value of V minus U by T. So F equal to M into V minus U by T. So what is the value of M? 5 kgs. At the same time, velocity entundi 65 centimeters. At the same time, initial velocity is 65 centimeters. Initial velocity is 65 centimeters. Final velocity is 15 centimeters. The velocity is reduced from 65 to 15 centimeters. So here in this case, I'll write this again, or else write. So F equal to 5 into 15, right? So this is 15, a small correction, right? So this is nothing but your 15, and F equal to 5 into 15 minus 65 divided by what's the value of time? 0.2. At the same time, velocity అనేది centimeter per second లో ఇచ్చాడు. సో centimeter per second లో ఉన్న velocity మనం meter per second లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. Right? Mass అనేది kgs లో ఉంది కాబట్టి even the case of a velocity must be meters per second.
Kabatti here I am multiplying this one with 10 power minus 2. So F equal to 5 into 15 minus 65 minus 50 divided by 0.2 into 10 power minus 2, right, into 10 power minus 2. So here 5 into 50, this will become 250. So minus 250 into 10 power minus 2 divided by 0.2. So minus 250 into 10 power minus 2 and minus 2.5. So it is minus 2.5 divided by 0.2. So it is nothing but 25 by 2. 25 by 2 and we can write this one as F equal to minus 12.5 newtons. F equal to minus 12.5 newtons, right? So this is the answer, 12.5 newtons. Can answer lo ikkada manaku minus undi, options lo ikkada kuda minus ledu, right? So what you are supposed to calculate, average resisting force anedi calculate cheyali. సో రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అంటేనే అపోజింగ్ ఫోర్స్. అపోజింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ మనం చెప్పేటప్పుడు రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ అని అన్నప్పుడు నెగటివ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫోర్స్ ఎంత అని అంటే minus 12.5 అని అంటాం. అలాగే రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్ ఎంత అని అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా 12.5 న్యూటన్స్ అని అంటాం. 12.5 న్యూటన్స్. సో A is the right answer. A is the right answer. Right? Next question. A force of 100 dynes, right? A force of 100 dynes, F equal to 100 dynes, acts on a mass of 5 grams for 10 seconds, time equal to 10 seconds. Then in that particular case, what is the velocity that is produced? Velocity calculate cheyali. So here in this particular case, initial velocity anedi ledu. సో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ టు మోషన్. సో ఫోర్స్ అప్లై చేసాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ టు మోషన్ అని అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అనేది 0 meters per second తీసుకుంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం బలం ప్రయోగిస్తున్నాం, ఫోర్స్ ని ప్రయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ టు మోషన్. ద ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్. సో when it starts moving అన్నప్పుడు initial velocity is always equal to 0 meters per second. So first find the value of acceleration. So F equal to mass into acceleration implies A equal to F by M. F value enta 100 dynes. What is the value of M? 5 grams. So A equal to 20, right? So 20 centimeter per second square and A equal to 20 centimeter per second square. So here you are having this in grams. అలాగే this is also in CGS system లో ఉంది కాబట్టి acceleration 20 centimeter per second square. So we are supposed to calculate what? Velocity calculate చేయాలి. So V equal to U plus AT. V equal to U plus AT. So initial velocity ఎంత ఉంది? 0. Acceleration ఎంత? 20. What is the time? That is 10. So V equal to 200. V equal to 200 centimeters per second. V equal to 200 centimeters per second and B is the right answer. B is the right answer. Right? Next question. A ball of mass 0.5 kg is moving with a velocity of 2 meters per second. It is subjected to a force of X newtons in 2 seconds. Right? Because of this force, the ball moves with a velocity of 3 meters per second. What is the value of X? So here in this case, ఏంటి ఒక బాల్, ఆ బాల్ యొక్క మాస్ ఎంత? 0.5 kg అంటున్నాడు, రైట్? సో ఈ బాల్ యొక్క ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? 2 meters per second. సో ఈ 2 meters per second వెలాసిటీతో కదులుతున్న ఆబ్జెక్ట్ మీద ద మూమెంట్ యూర్ అప్లైయింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం మనకు తెలియదు, బట్ సింప్లీ యూర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ సమ్ ఎక్స్ న్యూటన్స్ అని అంటాం, ఎక్స్ న్యూటన్స్. సో ఫోర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత, సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 3 meters per second అని అంటే హియర్ సో V equal to 3 meters per second అని అంటే. సో we need to find the value of X value calculate చేయాలి. So we need to find out the value of force calculate చేయాలి. So force equal to mass into acceleration.
What is acceleration? Change in velocity with respect to time. That is equal to m into v minus u by t. Right? F equal to m into v minus u by t. Mass in the mass of the object is nothing but 0.5 kgs. Right? Final velocity ఎంత ఉంది 3 meters per second. Initial velocity ఎంత ఉంది 2 meters per second. Right? And what is the time? Right? The time is, because the force is applied, it is subjected to a force of x Newton in 2 seconds. So time is given as 2 seconds. So 0.5 into 3 minus 2 by 2. So this is nothing but 0.5 into 0.5 into 1 by 2. So 1 by 2 and is 0.5. 0.5 into 0.5, that is nothing but 0.25. 0.25 into the మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం, right? The value of force is how much? 0.25 newtons. This is the amount of force that we are applying on the object. So that ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది 2 meters per second నుండి 3 meters per second కి ఇంక్రీజ్ అయింది. So F equal to 0.25 Newton. C is the right answer. Next question. A man of mass 80 kgs. The mass of the person is equal to 80 kgs. Stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards. So paiki kadultunna lift lo 80 kgs weight ఉన్న ఒక person weighing machine మీద నిలబడి ఉన్నాడు. This is the case. So this is the weighing machine. So ఈ weighing machine మీద 80 kgs weight ఉన్న 80 kgs mass ఉన్న ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు. And this particular lift is moving upwards with a uniform acceleration. So acceleration ఎంత ఉంది? Lift యొక్క acceleration 5 meter per second square. అయితే what will be the weight of that particular person? So weight and mass రెండు కూడా different quantities. What is weight? W equal to mass into acceleration due to gravity అని అంటాం. సో విశ్వంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, యూనివర్స్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. కానీ చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి? వెయిట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో వెయిట్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? బికాజ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది మొత్తం ఇది యూనివర్స్ అంతా కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు కాబట్టి. ఈక్వేటర్ దగ్గర జీ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది, పోల్స్ దగ్గర జీ వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ప్లేస్ బట్టి జీ వాల్యూ మారుతుంది కాబట్టి వెయిట్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండేది ఏంటి అని అన్నప్పుడు కేవలం మాస్ మాత్రమే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో లిఫ్ట్ అనేది, హియర్ ద లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో లిఫ్ట్ అనేది పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ద పర్సన్ హూ ఇస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద లిఫ్ట్ will experience more amount of weight. So here in this particular case we write one particular equation here. So what would be the weight అని అంటున్నాడు. సో వెయిట్ ఎంత ఉంటుందంటే apparent weight. లిఫ్ట్ లో మనం పైకి వెళ్ళేటప్పుడు the weight of the person will be apparent weight అని. సో కిందికి వచ్చేటప్పుడు తక్కువగా అనిపిస్తుంది వెయిట్, పైకి వెళ్ళేటప్పుడు లిఫ్ట్ లో మనం పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ద వెయిట్ అపియర్స్ టు బి మోర్ బికాస్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. So for that particular thing we have got one thing. So W equal to M into G plus A అని అంటాం. లిఫ్ట్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు then in that particular case we write this one as weight equal to M into G plus A అని అంటాం. ఒకవేళ లిఫ్ట్ అనేది కిందికి మూవ్ అవుతుంటే దెన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ వి రైట్ దిస్ వన్ యాజ్ W ఈక్వల్ టు M ఇంటూ G మైనస్ A అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ లిఫ్ట్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ప్లస్ A అని రాస్తున్నాం. సో వెయిట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? సో వెయిట్ యూనిట్ క్యాల్కులేట్. వెయిట్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఎంత? 80. సో G వాల్యూ ఎంత తీసుకోమన్నాడు? 10 తీసుకోమన్నాడు. అలాగే A వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5 ఉంది. 5 is already given to us. So weight equal to 80 into 15. Weight equal to 80 into 15. 15 8s are 120. Already have 1 0. So that is nothing but 1200 newtons. So lift అనేది పైకి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి we are taking this particular formula W equal to M into G plus A. ఒకవేళ లిఫ్ట్ అనేది కింది వైపు మూవ్ అవుతుంటే in that particular case we take this one as W equal to M into G minus A అని తీసుకుంటాం. Right? Then the next question. Two blocks of masses 5 kg and 3 kg are placed in contact on a horizontal frictionless surface. సో ఈ రెండు బ్లాక్స్ వీటి యొక్క మాస్ ఒకటి 5 kg ఒకటి 3 kg. ఈ రెండు కూడా ఒకదానితో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. అలాగే ఫ్రిక్షన్ లేని సర్ఫేస్ మీద మనం వీటిని పెట్టడం జరిగింది.
So a force of 5 Newton is applied on a mass of 5 kg. So 4 Newton force తోటి 5 kg mass ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మనం పుష్ చేస్తే 3 kg mass ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎంత యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది? ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ 3 kg. వాట్ ఇస్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 3 kg mass? సో ఇక్కడ what we need to remember is that 5 kg and 3 kg రెండు కూడా ఒకదానితోటి కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. ఒకదాన్ని పుష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అదర్ వన్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, రైట్? సో ద బేసిక్ ఫార్ములా F equal to m into a. సో వాట్ యూర్ సపోజ్ టు క్యాలిక్యులేట్? యాక్సలరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు F by m అని అంటాం. సో ఫోర్స్ ఎంత? 4 న్యూటన్స్. సో ఇక్కడ మాస్ ఏమని రాస్తాము, రైట్? మాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెండు కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ఒకే ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. రెండు కూడా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మాస్ ఎంత అవుతుంది? m1 plus m2 అని అంటాం. సో a ఈక్వల్ టు F డివైడెడ్ బై m1 plus m2. సో ఫోర్స్ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది? ఫోర్స్ అనేది 4 న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు. అదే విధంగా మాస్ m1 ఎంత? 5 kgs, m2 ఎంత? 3 kgs. So that is equal to 4 by 8. 4 by 8 is nothing but 1 by 2. That is equal to 0.5 meter per second square. 0.5 meter per second square. D is the right answer. D is the right answer. Next one. A ball of mass 150 grams. Mass of the ball 150 grams. Moving with an acceleration of 20 meter per second square is hit by a force which acts on it for 0.1 seconds, right? So 150 grams object, it is moving with an acceleration of 20 meter per second square. So ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద you are applying some amount of force. ఎంతసేపు అప్లై చేస్తాం ఫోర్స్? కేవలం 0.1 seconds మాత్రమే. సో వాట్ ఈస్ సపోజ్ టు క్యాలిక్యులేట్? ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, లేదా ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి? ఇంపల్స్ అని అంటాము లేదా ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ అని అంటాము. సో దిస్ పర్టికులర్ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ లేదా ఇంపల్స్, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు F ఇంటూ డెల్టా టీ. సో డెల్టా టీ అంటే ఏంటి? ద టైమ్ ఇంటర్వల్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద బలాన్ని మనం ఎంతసేపు ప్రయోగించాం, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డెల్టా టీ అని అంటాం. సో F ఇంటూ డెల్టా టీ. ఫస్ట్ we need to calculate force. So force equal to mass into acceleration, that is equal to 150 into 10 power minus 3, right? Grams lo ఉన్నదని kgs లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, into 20 meter per second square. 20 meters per second square. 15 twos are 30. At the same time double zeros, at the same time 10 power minus 3. So this is nothing but 3 newtons. So F equal to 3 newtons. సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు F ఇంటూ డెల్టా టీ. వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్? ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది? 3 న్యూటన్స్. అలాగే టైం ఇంటర్వల్. సో ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఫర్ హౌ మచ్ టైం? 0.1 సెకండ్స్ మాత్రమే. 3 ఇంటూ 0.1 అంటే ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత అని అంటే 0.3 న్యూటన్స్ అని అంటాం. ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.3 న్యూటన్స్. అంటే C is the right answer. Next question. A shell of mass 10 kg is moving with a velocity of 10 meters per second, right? When it blasts and forms two parts of mass 9 kg and 1 kg respectively. If the first mass is stationary, the velocity of the second one. Now for example, ఇది ఒక బాంబ్ అని అనుకుందాం, a shell of mass. దీని యొక్క మాస్ ఎంత? 10 kgs. సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ 10 meters per second. సో ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ లేదా ఈ పర్టికులర్ షెల్ అనేది రెండు భాగాలుగా విడిపోయింది. ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఇంటూ 2 parts. సో 2 parts ఏ విధంగా అని అంటే, ఒకటి one object is having a mass of 9 kg and the other one is having a mass of only 1 kg మాత్రమే. Right? If the first mass is stationary, అంటే 9 kg mass ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ దీని యొక్క V value అనేది 0, it is coming to rest. Right? Then find the V value of the second. one. So according to law of conservation of momentum,
సో momentum బిఫోర్ ఎక్స్ప్లోజన్, momentum ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోజన్ రెండు కూడా ఎప్పుడు సమానంగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ మనం వాల్యూస్ రాస్తే, సో m1 ఎంత ఉంది? m1 అనేది 10 kgs. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v1? 10 meter per second. అలాగే you talk about the case of your m2. సో m2 ఎంత ఉంది? 9 kgs. సో దీని యొక్క వెలాసిటీ ఎంత? 0 meters per second because it is coming to rest కాబట్టి. అలాగే m3 ఎంత ఉంది? 1 kg మాత్రం. సో v3 ఎంత ఉంది? we need to calculate. So according to the law of conservation of momentum, m1 v1 equal to m2 v2 plus m3 v3 అని అంటాం. So we need to find the value of v3. v3 equal to m1 v1 minus m2 v2 divided by m3. So what is m1? What is m1? m1 is nothing but 10. v1 is the 10. So 10 into 10 minus m2 v2. v2 is 0. v2 0 కాబట్టి m2 v2 is 0 అయిపోతుంది. Divided by m3. m3 ఎంత? 1. So 100 by 1. So it means that v3 will be equal to 100 meters per second. 100 meters per second. సో m2 ఎంత ఉంది ఇక్కడ? m2 9 kgs అన్నాం, కానీ v2 ఎంత? v2 0. 9 into 0 is 0. అలాగే m3 ఎంత? 1 kg మాత్రమే కాబట్టి 10 into 10 divided by 1. 100 by 1, that's nothing but 100 meters per second అని అంటాం. So C is the right answer. C is the right answer. Next question. A mass of 10 grams is suspended by a string and the entire system is falling with a uniform acceleration of 400 centimeter per second square. The tension in the string will be, so here in this particular case, m value ఎంత ఇచ్చాడు? 10 grams అన్నాడు, right? A mass of 10 grams is suspended by a string. So this is like this. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ ఎంత? 10 grams. And the entire system is falling with an acceleration of 400 centimeter per second square. So a value ఎంత ఇచ్చాడు? 400 centimeter per second square. And the tension in the string, tension అనేది ఎప్పుడు కూడా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో వెయిట్ అంటే ఏమని అంటాము? W ఈక్వల్ టు m ఇంటూ g అని అంటాం. సో వెయిట్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండే దాన్ని మనం టెన్షన్ అని అంటాం. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ T ఈక్వల్ టు mg అని రాయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి T ఈక్వల్ టు m ఇంటూ g మైనస్ a అని రాస్తాం. T ఈక్వల్ టు m ఇంటూ g మైనస్ a. So here in this particular case, tension equal to mass ఎంత ఇచ్చాడు? 10 grams మాత్రమే. What is the g value? 980. What is a value? 400. 980 minus 400, that is 10 into, you'll get this one as 580 అని అంటాం. 10 into 580, లేదా you can write this one as 5800. సో టెన్షన్ కి ఫోర్స్ కి రెండింటి కూడా ఒకే యూనిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి T ఈక్వల్ టు 5800 dynes అని అంటాం. T ఈక్వల్ టు 5800 dyne, which means A is the right answer. A is the right answer అని అంటాం. The next question. Two blocks of mass 1 kg and 2 kg are connected by a light spring on a horizontal frictionless table. Right. So we have got two different blocks ఉన్నాయి. ఒక బ్లాక్ యొక్క మాస్ ఏమో 1 kg, అలాగే మరొక బ్లాక్ యొక్క మాస్ అనేది 2 kg అని అంటాం. ఈ రెండింటిని కూడా యు ఆర్ కనెక్టింగ్ దెమ్ బై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ స్ప్రింగ్ ద్వారా వీటిని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. When these are pulled apart and then released, 2 kg మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ డైరెక్షన్ లో పుల్ చేస్తున్నాం. 1 kg మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ డైరెక్షన్ లో పుల్ చేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే 1 kg మాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్సలరేషన్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అయితే సెకండ్ దాని యొక్క యాక్సలరేషన్ అనేది ఎంత ఉంటుంది?
రైట్. సో ఈ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని కూడా ఒక ఫ్రిక్షన్ లెస్ పుల్లీ అంటాం. ఫ్రిక్షన్ అనేది లేనటువంటి ఒక స్ప్రింగ్ లేదా పుల్లీ తోటి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ని కూడా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో లాగి వదిలిపెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ వన్ అనేది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తో కదిలితే రైట్ యాక్సలరేషన్ అనేది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అవుతే సెకండ్ దాని యొక్క యాక్సలరేషన్ అనేది ఎంత అవుతుంది. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ the amount of force that is acting on the two objects is the same amount of force. If both objects మీద same amount of force apply చేసాం అనుకుందాం, amount of force applied is equal. సో బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, F ఈక్వల్ టు MA అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి M1A1 ఈక్వల్ టు F1 అని అంటాము, అలాగే F2 ఈక్వల్ టు M2A2 అని అంటాం. కానీ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి M1A1 ఈక్వల్ టు M2A2. కానీ ఇక్కడ మనం నెగటివ్ తీసుకుంటాం. కారణం ఏంటి, బోత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో పుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూఆర్ షోయింగ్ దిస్ వన్ యాస్ మైనస్ అని చూపిస్తున్నాం. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, A2 వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో A2 వాల్యూ ఈక్వల్ టు A2 value equal to minus M1A1 divided by M2 అని అంటాం. So what is the value of M1? 1 kg. What is the value of A1? 10 meter per second square. అలాగే M2 ఎంత, 2. So A2 value will be 5 meter per second square minus 5 meter per second square అంటే the object is moving in the opposite direction అని చెప్తున్నాను. So that is equal to minus 5 meter per second. So simply so acceleration equal to 5 meter per second square అని చెప్తాం, opposite direction లో మూవ్ అవుతుంది. Right? So these are some of the problems which are based on the case of your Newton's laws of motion. So coming topics or coming videos will discuss some more problems. Right? Thank you. UFJ యాప్ SSC GD, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, కోస్ట్ గార్డ్, NDA వంటి ఉద్యోగాల కోసం UFJ యాప్ లో ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కరోనా సమయంలో ఇంటి వద్దే ఉండి నీ ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టు, నువ్వు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకో.